आम्ही सदांच म्हणतात की भारत हो कृषीप्रधान देश, पण कृषीप्रधान देश म्हणटा आसतना आमच्या देशांक एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज कितें करपाक मेळटात ह्यो मात खुबशा लोकांक अजून खबर ना। आणि जरी एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज खबर आसल्यो तरी तातूंतल्यान कसो फायदो घेवपाक मेळटा आणि दुसऱ्याकय फायदो दिवपाक मेळटा हेय आमकां अजून खबर ना। पण आज तुमचे खुबशे जाणांचे विचार सामके क्लियर जावपाचे आसात, म्हणून आमी आज आयिल्ले आसात KOCL फार्म नुवें गोंय हांगा। हांव साईदत्त कामत। गोंय स्वयंपूर्ण जाता आणि गोंय स्वयंपूर्ण जाता आसतना खूबश्यो बदलत्यो गजाली आमकां पळोवपाक मेळटात। आज आमकां गोंय सरकार तशेंच आमचे भारत सरकार एग्रीकल्चर स्किमी खूब दिता आणि अशेंच एक बेनिफिशरी मिस्टर लवण डिसोजा आज आमचे मुखार आसात। म्हाका तुमकां विचारपाक जाय की ज्यो स्किमी तुमी घेतिल्ल्यो आसात सरकारांतल्यो हातूंतल्यान तुमकां कसो फायदो जाला? I have got a pillar which is given by government this thing. So I bought on government subsidy. Achha. And that one, reduce so much this thing. Even I help other people, the people, they bring areca with me. I peel them and give them this thing. उदळ जेन्ना हांव भितर आयलो तेन्ना ब्लॅक पेपर म्हणल्यार काळी मिरची, ताका आमी मिरयां म्हणटात, ते तुमी ते मशिनाक भितर घालून ते तयार करताले। सो ही मशिनरी म्हणजे तुमी हाडली काय तुमकां गव्हर्नमेंटान दिली? ही मशिनरी म्हाका गव्हर्नमेंटान ऑन सबसिडायड पयशांचेर मेळ्ळी ती इट वॉज कॉस्टिंग अराउंड अबाउट 35,000-40,000, 35,000 something. 35,000-40,000 आणि तुमकां बट आमकां अराउंड अबाउट 10,000 पडला तर 50% ऑफ मॅन पॉवर आमकां कमी जाला ते स्कीम घेवन। इवन द प्रोडक्ट वीच कम आफ्टरवर्ड्स वेन वी आमकां कोत्ताना द प्रोडक्ट कम्स बेटर। I brought my son also, see that he knows what I'm doing, and then introduce. I'm just interrupting you. You said you brought your son. Means where was he earlier? Well, I was in the UK for 15 years, and 5 years back my father asked me to come and join him in the farm as he was so aging. So I left the UK and I came. I joined him in the farm. We developed the farm a little bit more. We practice something called as integrated farming. Everything is utilized, nothing goes to waste. Like I have fish, I've got chickens, local chickens, I've got goats, I've got cows. See, the goats manure all goes from my plantation. Correct. Goa has a lot to offer. Absolutely. The Goa government is helping us in a lot of ways. I would suggest that if someone's interested in agriculture, visit your nearest agriculture department. They are doing their best from their side, where they conduct workshops, they inform us when there are new schemes out, they help in how to go about the schemes. It's only up to us to put our first step forward. So the message is loud and clear की गोंयकारांक भिवपाची गरज ना। हांगा सगळे तरेची फळां, सगळे तरेच्यो भाज्यो ह्या आमच्या गोंयच्या जमनीचेर जावपाक शकता। हे हांगा जायना, ते हांगा जायना, कांयच ना। आणि खास करून सरकार तुमकां फायदो करून दिता आणि गोंय स्वयंपूर्ण जाता कृषी क्षेत्रांत ह्या आमकां पळोवपाक मेळटा।